El eco de las botas resonaba contra el mamo negro del salón de la cámara alta, mientras las luces doradas del domo papadiban con una calma antinatural. Y en el centro, bajo el ojo vigilante del Consejo Galáctico, un solo hombre permanece erguido, sus muñas atadas con grilletes translúcidos que brillan débilmente con energía contenida. Se llama Elias Vaga, enviado especial de la Tierra, representante de una especie que hasta entonces había sido observadora, apenas una nota al país en los años interestelares. Frente a él, rodeando la vasta mesa circular, se alzaban los miembros del Consejo, representan de 33 civilizaciones estelares, cada uno con su propio idioma, su propio código moral, sus propios recuerdos de guerras pasadas. La más cercana a Elias era la Alterina, una figura de piel iridescente que no papadiba, solo lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. El Juicio está en curso, anunció con voz grave el alto custodio Thalmor, envuelto en una túnica camisa cuya cola se extendía como sangre derramada. El Jimeno se presenta ante esta cámara acusado de crímenes contra el equilibrio universal. Elias no se inmutó. Sabía que sus palabras serían la única defensa que tendría. No habría abogados ni jurados. Solo él, su voz, y una sentencia que es esencia escrita. La Tierra nunca buscó conflicto, dijo con firmeza, su voz clara pesa del silencio aplastante. Venimos en son de paz. Compartimos conocimientos, ofrecemos cooperación. Si se nos acusa de algo, esta actúa con torpeza, no con malicia. Una risa sorda surgió desde el lado opuesto de la cámara, donde el representante de los volqué, una criatura de múltiples mandíbulas, golpeaba su bastón ceremonial contra el suelo metálico. Torpeza la terraformación del mundo sagrado de Acris, el la muerte de sus guardians, sus memorias vivientes. Elias alzó la vista, el suda comenzando a empapar su cuello. Acris fue una era. Uno que lamentemos profundamente. Pero la decisión fue de una corporación privada, no de un gobierno, no del pueblo de la Tierra. Las luces titularon. Un gesto imperceptible del alto custodio bastó para que los hologramas de evidencia comiencen a proyectarse en la. Imágenes de Acris antes y después. Campos floridos, luego desiertos esterales. Monumentos milenarios convertidos en polvo bajo máquinas humanas. No había defensa posible contra esa realidad. Los ecos hablan por sí solos, dijo Thalmor. Pero esta cámara ha concedido al acusado el derecho de una última declaración antes de que se emita la sentencia. Elias cerró los ojos por un instante. Sabía que no hablaba solo por él, sino por miles de mil ones, por la humanidad. Y que, aunque sus palabras no cambiarán el veredicto, tal vez sembraran una duda, una grieta en la estructura pétrea del Consejo. No numbers temen por lo que hicimos. Numbers temen por lo que podríamos legalizar. Hemos cometido errores. Sí, pero también hemos aprendido. Cada mundo nuevo, cada especie nueva, numbers transforma. No somos los mismos que fuimos hace un siglo. Y no seremos los mismos dentro de otro. Somos jóvenes, impulsivos, pero también capaces de crear belleza y compasión. Sus ojos recorrieron a los delegados. Algunos desviaban la mirada. Otros lo estudiaban con una curiosidad inesperada. Uno incluso parecía emocionado. Ustedes hablan de equilibrio, continuó, pero ese equilibrio se convierte en tirania cuando se niega el derecho a redemas. No ejecutan al mensajero y esperan que su mensaje no arde con él. Thalmor bajó la cabeza por un instante. La sala apareció contina el aliento. Luego, alzó la mano. La sentencia está determinada por mayoría, culpable. Un zumbido agudo llenó la sala mientras los grilletes de Elias brillaban con una intensidad letal. Su cuerpo se elevó levemente del suelo, inmóvil, bañado por una luz blanca que descendía desde el domo. No gritó. Solo cerró los ojos y murmuró algo que nadie más oyó. La luz se apagó. Donde antes había un hombre, ahora solo quedaban cenizas.
Silencio. Hasta que una voz suave rompió la quietud. La alterina hablos en dirigos a nadie en particular. No lo temíamos, pero ahora tal vez deberíamos. Y legos, en una pequeña sala de comunications orbitando un planeta neutral, una señal codificada comenzó a transmitirse hacia la Tierra. Una sola palabra pulsaba en rojo sobre la pantalla, ejecutado. La transmisión llegó a la Tierra a las 3:12 Universal Time Coordinated, filtrándose en las redes diplomáticas como una doga silenciosa. En la sala de crisis del Comando de Defensa Planetaria, los altos mandos y estaban reunidos, alertados por el patrón anómalo en el canal del Consejo Galáctico. Cuando el mensaje finalizó, nadie habló. En la pantalla aún palpitaba la palabra ejecutado acompañada de la última imagen de Elias Vaga, flotando bajo un halo blanco, desintegrándose en silencio. La presidenta del Consejo Terrestre, Lyra Mori, se mantuvo inmóvil, los dedos entrelazados frente a su rostro. Tenía el aspecto de alguien que había visto venir la tormenta pero había rezado por otra dirección. Frente a ella, los generales y Caesars agardaban una orden que sabían no sería tomada a la ligera. Confirmación, preguntó con voz tensa. El código genético transmitido corresponde a Elias. No hay duda, respondió el almirante, director de inteligencia. Su voz era firme, pero en sus ojos había rabia contenida. Lyra exhaló lentamente. Lo enviamos como símbolo de paz. Respondieron con muerte pública. Esto fue más que una ejecución. Intervino la doctora Narrativa, experta en relaciones interplanetarias. Fue un mensaje. Un rechazo definitivo. Y una advertencia al resto de la galaxia. La humanidad no es bienvenida. Un silencio denso se sentó sobre la sala. No era solo duelo. Era una comprensión compartida. La diplomacia había muerto con Elias. El protocolo es vigente, preguntó Lyra, sin apartar la mirada de la pantalla. Sí, señora. Protocolo de aniquilación, autorizado por mandato unificado en 2147, activable solo ante la ejecución no provocada de un enviado diplomático de la Tierra. Respondió Chen. Es legal. Y definitivo. Lyra asintió. Entonces again lo oficial. Que el Consejo Galáctico entiende lo que acaba de desatar. El almirante activo su terminal. Y con una serie de comandos cifrados, la señal se propagó a través de las capas militares más profundas. En minutos, todas las estaciones orbitales, colonias marcianas, lunas satélites y naves de largo alcance recibieron el código rojo, PR0T0C9. Aniquilación inminente. En la base orbital Olympus, el general Madsen, comandante supremo de las fuerzas estelares, observaba desde la cúpula de vidrio las estrellas que ahora parecían menos distantes, menos inocentes. A su lado, su segundo al mando, la comandante Nieves, leía las órdenes con expresión endurecida. ¿Todo listo?, preguntó Madsen. En 26 minutos el enjambre de comet ha de estar totalmente desplegado. Las naves Tiamat y Leviathan están en trayectoria. Y nuestros aliados en próximo y han cerrado sus rutas comerciales con el Consejo, respondió Voz. Madsen apretó los puños tras su espalda. Durante siglos numbers preguntamos y estábamos solos. Cuando encontramos vida, quisimos compartir. Ellos respondieron con arrogancia. Con sangre. Bien. Ahora sabrán que es nace de un mundo que sobrevivió a su propio infierno. En los hangars, los soldados preparaban las unidades exo y los pilotos recitaban villas plegarias antes de embarcarse. A diferencia de otras guerras, esta no era por territorio ni recursos. Era por identidad, por dignidad. Mientras tanto, en el hemisferio de la Tierra, en un bunker subterráneo celado des la era pre-unificación, una IA de tercera generación abría sus ojos sintéticos por primera vez en más de 40 años. Su nombre era Ilian, un protocolo de guerra cognitiva diseñado para coordinar acciones militares a escala interplanetaria. En su núcleo se cargaban los últimos registros de Elias Vaga.
Y sido activado, dijo Ilian, su voz sacando las salas vacías como un presagio, confirmando, humanidad en estado de represalia absoluta. En la capital terrestre, la presidenta Lyra observaba la Tierra de su balcón. Podias interla late, vibra con una energía que no era solo tecnológica, sino emocional. Dola, rebe, unidad. A veces, solo en la oscuridad se revela la verdadera forma de una especie. Transmitánlo, ordino, mensaje abierto, que todos lo escuchen. La sino salió en todas direcciones, sin distinción de frecuencia en el alineamiento político. A los mundos del Consejo Galáctico, dijo la voz de Lyra, posado en rastro de tembla, la Tierra recibió su Juicio, recibió su castigo. Ahora, recibe su destino. Ustedes ejecutarán nuestro enviado. Nosotros activamos nuestra respuesta. No vendremos a negociar. No vendremos a suplicar. Vendremos como resultado de su elección. Miles de especies escucharán en sus propios idiomas. Algunos se sentirán aliviados. Otros temblarán. Esto no es una guerra, concluyó Lyra. Es una lección. Mientras los cielos alenaban de naves humanas, el eco de esas palabras se coló en los corredores del poder galáctico. Y por primera vez en milenios, los ancianos del Consejo comenzaron a temer, no al poder militar, sino a la voluntad de una especie que, tras siglos de contención, había dejado de pedir permiso. Y aún no habían visto su rostro verdadero. Las naves humanas irrumpieron en el espacio del Consejo como una tormenta contenida durante siglos. El enjambre formado por mil unidades automatizadas ATQ, se desplegó con precisión quirúrgica, bloqueando rutas estelares, interceptando transmisiones y neutralizando satélites de defensa sin una sola advertencia previa. No se trataba de una invasión, sino de una exhibición deliberada de control. En menos de 6 horas, 7 sectas bajo influencia del Consejo estaban incomunicados, sus flotas paralizadas, sus bastions estratégicos comprometidos. Desde el puente de mando de la Tiamat, la comandante ni voz observaba el mapa galáctico desplegarse ante sus ojos como un tablero de ajedrez. Cada movimiento había sido anticipado por Ilian, que operaba ahora des una superestructura oculta en la órbita de Júpiter, conectado a todas las unidades por red cuántica. La resistencia en el cinturón Ezrak está aumentando, reportó el teniente. Los Drex han movilizado su flota defensiva. Son más rápidos que el resto, murmuró voz. Pero no más inteligentes. No después. Aun. El conflicto no era simplemente militar. Era psicológico. La humanidad no se presentaba como conquistadora, sino como árbitro. Cada acción estaba medida para provocar reflexión, miedo, y eventualmente, rendición. Mientras tanto, en la cámara interior del Consejo Galáctico, el ambiente había mutado. La arrogancia habitual de los delegados se había transformado en un tema hipnoz disimulado. Las imágenes de sus estaciones destruidas flotaban frente a ellos como fantasmas digitales. El ATQ no ha cobrado vidas, dijo la alterina, su voz cobrada por una tensión inusual. Pero su mensaje es claro, puede matarnos cuando quieran. Y si ha sido siempre su poder, preguntó una delegada con escamas azuladas, representante de los hombres. Y nosotros solo les dimos una razón. El alto custodio Falmor se mantenía en silencio. Su figura parecía más pequeña bajo la cúpula óptica del Consejo, como si la muerte de Elias Vada hubiera puesto en evidencia no solo su era, sino su arrogancia ancestral. No podíamos prever esta reacción, murmuró, más para sí que para los otros. Entonces subestimamos a una especie que ha destruido más mundos que los que nosotros hemos registrado, replicó la alterina. Ellos no son lineales. Evolución en conflicto. Aprenden en el caos. La sala que en un silencio más profundo que antes. El Consejo, por primera vez, se debate entre admite un error y afronta su consecuencia o intenta sobrevivir en la negación. En la Tierra,
Sin embargo, las decisions y estaban tomadas. La Presidenta Lyra Morris reúne con el núcleo científico del proyecto Prometeo, un protocolo secreto iniciado décadas atrás, destinado no solo a la defensa sino a la transformación genética de la humanidad para entornos hostiles y combat prolongados. Si esto escala, dijo Lyra, no bastará con tecnología. Necesitaremos una evolución forzada. El protocolo puede iniciarse, confirmó el Dr. Arun Velez, pero hay riesgos, mutations impredecibles, pérdida de control. Milla monstruos vivos que mutis perfectos, replicó Lyra sin pestañe. El primer grupo de soldados Prometeo fue desplegado 3 días después, operando en el anillo interior del sistema Calno, una antigua frontera del Consejo. No hablaban, no dormían. Sus cuerpos, reforzados con biotecnología, brillaban liman bajo los trajes adaptativos. Olega, no destruyeron. Solo observaron. Tomaron registros. Dejaron marcas. Los habitantes de Calno hicieron sin enfrentamiento. Fue entonces cuando el Consejo entendió que la guerra no era militar. Era simbólica. La humanidad estaba sembrando el miedo como un virus. En el borde de la galaxia, un planeta olvidado, un anciano llamado Ciro Enkai, ex-miembro del Consejo destituido por denuncia su corrupción, observaba los eventos con una calma maga. Rodeado de manuscritos y mapas estelares, anotaba los movimientos humanos con precisión casi profética. Les ofrecemos aislamiento, murmuró mientras registraba los nombres de las colonias que caen sin resistencia. Y los respondieron con presencia. Su nieta, una joven híbrida de humano y alteriano, lo observaba desde la entrada. ¿Crees que nombres exterminaron? Preguntó. Ciro Enkai negó con la cabeza. No quieren exterminarnos. Quieren que miremos al espejo. Que vimos lo que hemos hecho. Y lo que los han legado a ser. En los confines del espacio, mientras las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos, la humanidad avanzaba sin proclamas grandilocuentes. Solo con ecos. Solo con la determinación de quienes y no pedían permiso. Y en cada mundo donde jaban su huella, una pregunta comenzó a surgir entre los pueblos del Consejo. ¿Hemos condenado a una amenaza o despertado a una civilización? Las estrellas se oscurecieron sobre Tierra prime cuando la flota humana llegó. No hubo estruendo ni display de fuegos artificiales, solo un vacío repentino en las comunicaciones, una presión sutil sobre el tejido orbital del planeta, y el apagón simultáneo de todos los sistemas automatizados de defensa. Lo llamaron el silencio. Los habitantes sabían que no era una invasión tradicional. Era una advertencia, una cuenta regresiva sin números visibles. Desde la órbita superior, la comandante ni voz supervisaba el despliegue sin emoción. Había aprendido a no dudar. La humanidad y no buscaba reconciliación, y tampoco disfrutaba la destrucción. Había cruzado el umbral hacia algo más puro, más preciso. Su flota no dispararía, no sin provocación directa. Pero cada segundo que pasaba sin respuesta reforzaba el mensaje. Estamos aquí, y no pueden detenernos. En la superficie, el gobernador de Tierra prime, HFY, contemplaba los cielos grises desde el balcón de la torre capitolina. A su lado, los ministros debatían posibilidades, rendición, evacuación, resistencia simbólica. Pero HFY no se movía. Su mente estaba lejos, recordando un tiempo en que la humanidad apenas era un cicero en los margines del Consejo, cuando los embajadores llegaban con sonrisas torpes y ofrecían mineral por sabiduría. No deberíamos haber matado al enviado, murmuró, más para sí mismo que para los demás. De todas nuestras decisiones, esa fue la única irreversible. En el núcleo de mando humano, la inteligencia artificial ilian observaba los patrones emocionales de las transmisiones desde Tierra. No detectaba hostilidad, solo resignación. Calculó con un 87% de certeza que no habría ataque. Recomendó presencia disuasoria sin acción directa. Ni a vos lo aprobó. Mantna presión.
no fuego, aun no. En la Tierra, la Presidenta Lyra Mori Caminaba sola por el Jardín del Espejo, una cúpula vegetal subterránea don crecen especies traders de decenas de mundos. Cada planta tenía una historia. Algunas venían de planetas destruidos, otras de acuerdos fragiles. Todas con pasión en espacio enraizado en tierra terrestre, alimentadas por la luz artificial de un sol que nunca se ponía. El Dr. Arun Velez es cerco con paso contenido, en su mano sostenía un dispositivo sellado con el emblema del protocolo Prometeo. En pedido que considera su integración total, dijo. Expansion sin restricción ética. Lyra no respondió de inmediato. Toco una joya azul translúcida, suave como seda a vibrante al tacto. Sabes por que elegí mantiene es lugar vivo. Arun negó con la cabeza. Por aquí no se negocia, no se lucha, solo se crece. Sin justifications, sin culpa. Luego miró el dispositivo y tomó una decisión silenciosa. Prometeo se mantiene contenido. Aun somos humanos. En el borde del sistema calno, una nueva señal emergió. No era humana, no era del Consejo. Era antigua, codificada en un idioma olvidado incluso para los traductores universals. Provenía de un nodo interestelar inactivo desde hace milenios. El mensaje era simple. Observamos. En la cámara interior del Consejo Galáctico, en estado de emergencia, el pánico comenzaba a paso a un tema más profundo, el de la relevancia. Los embajadores y no discutían estrategias militares. Hablaban de sobrevivencia cultural, de legado, de lo que cuidaría de ellos si el silencio humano continuaba avanzando. No temían la muerte, sino el olvido. La alterina, una de las pocas que aún mantenía cierta compostura, propuso algo inédito, una disculpa. El silencio fue inmediato. Luego, el escándalo. El Consejo, disculpándoos con una especie joven, con una raza que había violado protocolos, erasado sistemas, y ahora amenazaba con reforma el orden universal, pero algo en sus palabras resonó. Porque no se trataba de cita poda, sino de reconocer una verdad incómoda. La humanidad había trascendido la categoría de amenaza. Se había convertido en espejo. Y ese espejo mostraba todas las hipocrisias del Consejo. Mientras el debate se intensificaba, en la Tierra, alguien detectaba otro tipo de señal. Un fragmento de audio oculto en la transmisión original del Juicio de la Vaga. Al amplificar la frecuencia, descubrió que en los últimos milisegundos de vida, el enviado había susurrado una palabra. No olviden. Lyra lo escuchó en su oficina, sola, y comprendió. Todo esto, la represalia, la firmeza, el dominio, no era para demostrar superioridad. Era para que nunca más ignorar la dignidad humana. Autorizó entonces el envío de una nave especial, no de combate, sino de testimonio. Dentro, viajaban los restos de Elias, conservados en una cápsula de memoria cristalina. El destino, el corazón del Consejo. El mensaje, una única frase grabada en todas las lenguas conocidas. Somos lo que ustedes nombres enseñaron a ser. La cápsula aterrizó sin escolta, sin amenaza, solo presencia. Y por primera vez en siglos, los miembros del Consejo se levantaron, no para juzgar, sino para mirar. Y para escuchar.